погоди, не. Кстати, всем привет! Сегодня, спустя сколько там прошло, 1,5 месяца. Короче, много времени. Я все-таки решил завершить прохождение BioShock DLC. Ранее, давай. They told me, son, you were born to do great things. They were right. Правда. Я не помню, я читал. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Немножечко непонятно. Почему они это все, этот ролик сделали? Вот зачем? А еще больше у меня вопрос, зачем я... Ладно. Да, давай. Нет. Сейчас будет непосредственная связь между этим эпизодом и первой частью. Что? Кстати, я забыл проверить звук. Wasn't yours, Comstock. Elizabeth, I am so sorry. No, you're not. But you're about to be. Так, это конец первого эпизода. Я помню. Похоже на Париж. Mademoiselle, Yes? quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh, no. No, I couldn't. I can't accept... Je vous en prie, j'insiste. Oh, thank you. Там... На себе. Так, погоди. Так, погоди. Как зам... Отлично. Отлично. Теперь будут приходить... Надо... Да. Так. И Bonjour, играем. mademoiselle. Бонжур. Так, Comment
Comment ça va, Elisabeth? Тут ты... Ладно. Будем... Вопросы Bonjour, задавать. Monsieur Surratt. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Bonjour, Elisabeth. Все ее знают. Кстати, и у меня были выставлены графики. Стартное качество. Ну, а затем... Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bien le bonjour, mademoiselle. Я так и будут все тут перебивать. Я не понял. Bonjour, mon petit trésor. Je vais te croquer. Bonjour. Пойдёт хуйня. Я давно не видел пейзажи Франции в фильмах. Я давно не смотрел что-то про Францию. Именно про Париж. Ça va, Elisabeth? Да вот, без пальцев. Так не надо мне, пожалуйста. Comment allez-vous? Ну ладно, это... Bien le bonjour. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Bonne journée. Россия. Comment ça va, Elisabeth? Ну ответь ему. Ясно. Bonne journée. Добрый. Bonjour. Bonjour. И тут все приветливы. Et si tu venais boire un verre avec nous? Claude? Sois pas jalouse, ma petite. C'est pas interdit pour un homme de boire avec deux jolies filles. Bonne journée. Добрый. Viens jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Oh, dommage. Mademoiselle. Elisabeth. Добрый. Bonjour, mademoiselle. Добрый. Je peux vous vendre tous les livres que vous voulez. Et pour pas cher en plus. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé, ma petite. Celui-là n'a pas encore été écrit. Она еще не написана, типа... Bien le bonjour, Elisabeth. Bonjour. Il va falloir que tu me guides. Parce que je me suis perdu dans tes yeux. Так, все, остановитесь. По вот этому диалогу с книжкой я могу сказать, что тут уже играет будущее и прошлое. Она еще не написана. То есть он мог бы просто сказать то, что нет, у нас еще ее нету, а он сказал, она еще не написана. Une baguette, mademoiselle? Блин, я не могу взять багет. Почему? Bonjour. Bonjour, Elisabeth. Une baguette? Она настолько популярна. Le pain est frais, le ciel est bleu et vous êtes resplendissante. Как-то складно, да. Roquefort, camembert, brie de Meaux, les meilleurs fromages au meilleur prix. Я не очень... Так, куда мне? Так, мне под воду. Правильно Elle понимаю? est tellement Правильно. plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux mon avis, il y a des choses qu'il vaut mieux garder en rêve. Это ее мечта? Да, это определенно она сейчас у себя в голове это все проигрывает, как мне кажется. Oiseau ou la cage? Oiseau ou la cage? Pourquoi pas les deux? Не, можно птичку? Я птичку возьму. И у вас тут. А вот тут я затрудняюсь. Это либо просто голубь, либо попугай.
Ну, я слышу нотки тревожной музыки. Это Калибри? Калибри, походу. Толк нельзя прыгнуть. О! Сестричка. Давай. Sally? Sally! Come back! Так, уже холодные тона преобладают. Салли, ты где? Sally, wait! Come back! Come back! Wait! Книжный горит. Sally, stop! Come back! Я возвращаюсь. Sally, where are you going? Ой, бежать не могу. Come back! Sally, Господи, hold я аж on! испугался. Там была карта восторга. Ики. Тузовые, между прочим. Come back! Stop, stop! Вот уже Колумбия. А где Салли? Where'd she go? Стоп, мне показалось или... Да, мне показалось. Мне показалось, там игрушка. Так, это уже ни хрена, мне кажется, не Франция, а какой-то... Это Америка, не Нью-Йорк. Постучать. О, Букер Дэвид. Пойди оттуда! Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! Давай, вокруг меня. Давайте вокруг. Включайте вокруг. Да. I never should have left. I never should have left you there. Так, я где? Кто там заводит? Empty? Атлас? Empty again. What are the odds? What's the hold-up? Just having a bit of Atlas. laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker? What? Say, I don't I can understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. А ударить? Зачем надо было бить ее? Алло. Так, у нее галюны. Elizabeth, come on, it's time to get moving.
not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Так, сколько я помню. Походу, ту девочку отсюда зовут Салли. Это Букер. А где папка, который ему сделал лишнюю дырку в теле? Я так понимаю, это все происходило параллельно с основным сюжетом. И когда Комсток умер, те Элизабет, все вариации, как она сказала, потеряли сознание, наверное. Блин, подождите, сейчас приду. Занавески закрою. Блин, этот кадр с Атласом я видел везде. О, я понял, куда мне. Я видел везде, но я думал, что он где-то в первой части, а он оказывается в BioShock'е. Это меня удивило. Так, я так понимаю, разрыв надо? А, вскарабкаться? А ну-ка. Н. А, узнать задание, я думал, стрелку нарисовать. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Ну да, у нее галюны. Шиза развилась. Я могу бегать? Не могу бегать. Пол хп. Да, я смогу разрывы открывать. Меня больше всего волнует. Еще один вопрос. Мне надо будет стрелять за Элизабет или нет? Или я просто буду неким самодером, который будет призывать всякие турели, патриотов и так далее. Что-то мне не нравится вот это вот. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Опа-на. Stay away from me. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... Опа-на. My finger. What am I? Huh? I don't understand. I... If we're going to end up in the same place, don't sit home and enjoy the ride. Are you being cute?
come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist? A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Блин, какие же классные персонажи. Особенно их манера речи. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... We all have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Насколько далеко они могут уплыть? Чтобы я их не увидел, мне интересно. Так. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Я до сих пор что-то вижу. Да погодите. Я вижу. Мне кажется, хотя может и нет. Почему-то кажется, что они там уже остановились. Я больше никогда не буду таким заниматься. Ну, они там остановились, мне кажется. Luteus has warned me that if from a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. Hate it. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Sue Chong. Блин, они это все так подсветили, что ног вообще не видно. Хотя если, может быть, выкрутить яркость... Ладно, пошли дальше. Немного поплакали. Кстати, тогда какая внешность сейчас у Элизабет, которую мы играем? Та, которая была в начале основного сюжета? Хотя, судя по рукавам... И я вообще выйду. У меня еще такой вопрос. О. Что это? О.
And you leave me what? Nothing. You think I don't feed? Так, я даже ничего брать не... Окей, ладно. Don't say insurance, cause I think I'm gonna have to use this air grabber. I am selling. It's gonna be messy. I don't know if... Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. No matter. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. I ain't letting a good lead like you get away! А, ты типа меня видишь, да? Господи. Да, он меня видит. Ну ладно, я тогда пошел. Ты кто? I hear you gossiping about me. Они меня все видят. Я же в вентиляции. Get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. I can win her back. I just gotta keep my chin up. Well, he's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body. From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Children, a clay, Bradburn. It's up to us to see they become Grecian urns and don't return to mud. Get them young enough. О. Так. О. Так, я себе немного хп повысил. Это прям, короче, стелс. Так, супер высокие прыжки по-прежнему на месте. Simply because it's yours? Your imperfections will gang up on you in a crisis. Now, let's get his lockpick. Я согласен, отмычки нужны. Вот в настройках включена перевод табличек всяких, но почему-то нету. Мама, подружка, папы, из Тернер. Иса Лев, Райн и Леон. Ну что, ладно, давайте взламывать. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Simple enough, just a 6-pin tumbler. But there's an alarm. Что происходит? Что это сейчас было? Это абсолютно что-то новое. I'm here to tell you about Peter the Parasite.
Я вообще не буду стрелять в этом эпизоде, я чувствую. Так, фразы не переводят. 2 плюс 2 равно 4, 5 минут. 4 равно 1, 9 плюс 2 равно 11. А тут нету кубиков 11. Какая-то табличка для натуральных чисел, а не для десятичных. И уж тем более трехзначных. Райан. Было бы прикольно, если бы можно было кубики вытаскивать. Я пыталась на секунду, что реально можно. Так, там выход, поэтому я туда не иду. Мне можно пострелять. What was that? You know, don't you? The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? А может, это не будущее, а прошлое? Ты думала об этом? Да, стреляй. Всегда убивай выстрелом, типа этого. А чем стрелять-то? У меня нечем. Lion, lion. Sure you're ready to use that? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. It's up to you. Those who cannot create will always steal from those who do. Where is Стоп, как целиться? Погоди. Всё, я понял, как целиться. Колесико мышки, но это неудобно. Я тут могу болты взять. А их тут. Under LIE. All right. What does Ryan the Lion tell us about the tragedy of the commons? Peter the Parasite says share and share. What was that? Come out, come out. Two-bit intellectuals. That only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way if they don't see you coming. Всё, я убежал. Они сюда не прокрадутся, я в этом уверен. Я же говорил, это безопасная зона. Come out. А, то есть мне не показалось. Ну ладно. Ну хорошо. Тут было 3 человека, по-моему. Так, вентиляция.
А, да тут и так можно. Так, я понял, как стэшка действует. Блин, уже этот эпизод интереснее, чем предыдущий. По крайней мере, для меня. Я на него могу приземлиться, что? Я не могу, черт. Ладно. Возвращаемся в вентиляцию. Я там еще не все исследовал. Или все? Не все. То есть вы мне хотите сказать, что сюда нельзя пробраться? Если тут будут улучшения для оружия, надо будет арбалет улучшать. О. А, это овощи. Яблоки. Я думаю, это конфетки. Эх. Конфеток. Не надо. Тормози, пожалуйста. Так. Понял. Ну, слишком большая надпись «Выход». Здесь есть какой-то подвох. Я уверен, что тут будет какой-то подвох. Так, уже $11. Поднимаемся. Тут сколько? 5. Блин, а у меня хп мало. Только сейчас... Пока не хочу подходить туда, вдруг там тип стоит. Я лучше сначала тут все обследую. Мне уже не нравится этот смех. Look, Suchong. That's the name you had me tell Atlas. Huh. I don't follow. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker. When you drowned some... Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. Now I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. А я не знаю. Так, там лифт, там покупки, а тут Купидон. Сначала сюда. Давай фильм посмотрим. Are you in the know? There has been a lot of idle talk from gadflies and naysayers following the nationalization of Fontaine Futuristics. I believe in free men and free markets. But I also believe in my city. And Frank Fontaine's purpose was nothing less than the destruction of Rapture. It was he who gave comfort to the laggards and layabouts. It was he who coddled the tramps and vagabonds. Fontaine was poisoning the people of Rapture.
But his venom wasn't made of arsenic or strychnine. No. It was concocted from something far deadlier. It was brewed from altruism. Ну да. Now you know. Welcome to the circus of value. Так, 4 из 4. Отмычки. Копим. Наконец-то отмычки можем. О! У нас все-таки будет эта фигня. Я не буду смотреть эти фильмы. То есть нет, я не буду колоться. Ну ладно. Right after I came through, I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Так, судя по всему, как я уже понял, это из основной линии сюжета. Так, закрыто с другой стороны, я так понимаю. Не, мы все-таки будем колоться, ну ладно. Wow. He didn't have these books in my tower. Это. Оу, аудио. Мадам, я получил ваше письмо относительно нашей новой серии плазмидов с глидатой. Я хочу ответить следующее. Вам не повезло, мадам. Это же восторг. То, что клиенты делают с моим товаром, меня не касается, если... Если вам не уютно, можете облицевать свой дом свинцом. Готов порекомендовать надежного поставщика. Обстрелять, что ли? Ладно. Вот отмычка. Их 4, ни хрена. Так. Это, пожалуй, самое интересное. Что я буду делать для меня. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Смотреть сквозь стены. Splicers. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. ККМ. Новые плазмиды. Так, если просто нажать, то я начну их видеть через стены. Hey, there you are. Тихо там. Сколько раз я просила Антонио поставить шкафчики с нормальными замками. Прихожу с обеда, и на тебя кто-то украл мою одежду. Все, что я только купила. Но вот что поразительно, воры оставили мне взамен платье. Я сначала хотела выкинуть, а потом присмотрелась к нему и прямо влюбилась. Винтажный такой вариант, даже с корсетом. Но сказать, чтобы не сказать, чтобы по моде, но вещь годная, сразу видно. Годная, ни хрена себе. Say, who's that? Ладно, давай так.
Тут только он один, да? Лишний раз лучше не тратить припасы. It wasn't really Paris. It was more the world as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, us Stewits, if we could leave well enough alone. You know as well as I do, these decisions come from the entire Central Council. If you can't trust the Council, who can you trust? I suppose you're right. But where am I going to shop now? I hear there's a sale at Ryan's boutique. Last one there, the rotten eggs. Did you hear that? What if they're just waiting for me? Прикольная штука, мне нравится. Почему они раньше не додумались до такого? Болты покупать обязательно, а остальное второстепенно. Хотя отмычки тоже надо бы покупать. А, и да, кстати, в BioShock же не надо колоться. Я думаю, я сказал колоться из-за того, что я сейчас нахожусь в восторге. В восторге надо было. В Колумбии просто можно выпить и уже суперспособности. Генератор шума это... У вас есть устройство, генерирующее шум. Выберите это оружие и выстрелите в окно справа, чтобы отвлечь мутанта. Very painful, I assure you, but you will be hardier for it. More highly evolved. Curious. Most curious. Don't walk away when I'm talking to you! You should never back down to an intruder in the night. Some students refuse to be talked to. It's every man's right. Intellectual superhumans who, in the act of their becoming, will destroy the old world. Complete revolution. One mind at a time. Все отлично. Так, что-то на Once I could see everything, every possible moment. And now... You're just like everyone else. Why? Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I'd pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end, but I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. О, продавец? Продай мне, пожалуйста, гипнотизер. Ага. Блин, прикольная музыка. It's him. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him.
I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Я уже понял, что она ни хрена не может. Болты, отмычки еще 2. Так, это чё? Это тестовый заезд. Туда можно? Туда можно. О, Дед Мороз. Пошли. Who moved my glasses? I tapped the doorway twice. Everything goes all right inside. Нет, не будет. Ой, я не тот позвонил. Then you've got to make it happen 8. Doesn't anyone ever clean these seats? Ну, я думаю, что можно сказать, что я это сделал незаметно. Так, вот он. Этот самый Атлас суется тут во все дыры и пытается хоть как-то навести порядок. Мутанты на него просто молятся. Но, по-моему, что-то тут нечисто. Он похож на моего бывшего босса, Фрэнка Фонтейна. Тот тоже все говорил, как уведет восторг прямо из-под носа у старика, без шума и пыли. И к чему это привело? Это один и тот же человек, поэтому... Да. Стоп. А, стоп, мне сюда не надо, поэтому я пойду сюда. Тук-тук. What do you want? Let me in, I'm working with Atlas. I ain't heard nothing. Nobody gets in there without a kind word from the boss. Ну ладно. Можно еще поступить? То есть только с ушонгом. Так, вон папка, тут 2 мутанта. Блядь, какая-то хрень. Еще и всякие полезные штуки. Это же внизу. The Silver Fin. This used to be a restaurant when I first came through. Now it belongs to this Suchong. Looks like I'm not the first one who tried to get in here. Well, at least he left a trail. Прекрати ныть, пожалуйста. Don't make me come find you. Your son. Я понял, ухожу. Somebody must have shot him when he tried to break into Suchong's. Huh. What's this? Через вентиляцию? Well, seems like central heating came from this room, so it would stand to reason that the ductwork should go to Suchong's. Wait a minute. Ой, я там еще не все исследовал. Поэтому... Тут есть 2 вентиляции. Я неуязвим.
во время анимации, слава богу. Don't you think you can hide? I know every inch of this house. Где он? А он наверху. Sure put a stop to that. Не, давай потом. Я к ней сзади просто подберусь. In the market for a personal atmosphere? Tiger shark. It's top of the line. Это отличная новость. Очень полезно то, что те отмычки издают характерный звук. Stand there with your mouth open. А это чё? Так, ладно, пора ее вырубать. Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Suchong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? Это называется азбука Морзе. А вот ты где. Так, 4 говорите. Это получается один из них, да? То есть, погоди. Они вообще никаким образом не агрятся, да? I saw you looking at her, staring at her bosom. I saw. Тихо, тихо. О. Пошлите в бар. If that's what they call a fellow who's prosperous, determined, uncompromising, then fine. The shoe fits. You got me. Man, I'm planning a big comeback. Just need a new agent. You know anybody? Criminal dealings? Ha! Fallacy and misdirection from those afraid to let the market take its natural course. Где он? А, все, понял. Вон он. Не замечайте меня. First, the law gets bribery. Then, you'll want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? Martial law? Where'd you go? Think I'm some kind of idiot? А, то есть у него есть два положения. Понял.
They'll be around. Кого здесь нет? Успокойся. Another Так, coded message. еще одна. Attempt to retrieve Ace in the Hole from Suchong unsuccessful. Ryan Private Security killed 3 of our men in the bargain. We'll need to explore alternate means of obtaining Ace. Куда же... Да, сюда больше никто не может. That you, honey? А, это сверху. Блин, там какая-то полезная штука. Hypnotize Big Daddy. Coming next year. Of course. Ладно, я не получил устройство. Где он? Вон он. Требуется плазмит Дед Мороз. Так, он прям тут. Как мне достать этот плазмит? Погоди. В тест-драйве или где? Welcome to the circus of value. No. А, понял. Ладно. Надо сначала от Суфонга. You like these? These are brand new, huh? Animate special. Да. Так, их там двое. Do you know what they call men? А, вон второй. Ты чего, дура? Stay! We may make more of you yet. Come on. Don't leave me out here with my heart in my hand. Jeez. Jumping in my own shadow. Он сейчас наверх пойдет, да? Да. Эй, господи. Страшней. Так, выбор 3 локации. Раз, два и там еще. Sincerity. That's what I've been lacking. To fix. That's right. Cry like a baby. Your mother didn't love you. Why should she? What You won't find. Я слишком часто применяю эту фигню. Так. А тут что? Блин, что-то я слишком смело сюда пошел. Так. Glenda. She's gotta know I know. She's got to. She just don't care. Слушаем. Луи. Слушай,
Если не поторопишься к твоему приходу, тут не останется ни выпивки, ни свободных девок. Мне иногда кажется, что ты и правда поверил во все это показное робингудство. Фонтейн нас заставляет суп раздавать не по доброте душевной, а потому что нам нужна армия. Будешь продолжать в том же духе, я начну думать, что ты большой коммунист. Больше коммунист, чем Карл Маркс. Слышны удары по двери. Что? Какого черта? Мутанты? Они сюда лезут. Гурвиц! Скажи Фонтейну, они прорвали оборону и все. Вани Демарко. Эх. Бедный Марко. А мне показалось, или там турель? She told me to stop calling, so I did. Now I just find the place she's staying. Ой, фу, тараканы. Эх. А где-то подо мной магазинчик. А, он вон там. Так, один раз применить, посмотреть, сколько тут. А как он меня не видит? Ладно, 1, 2, 3. И там еще. Мне бы Евы. На самом деле. Так, еще один. Ничего не произошло, не беспокойся. Так и знал, что... Там замок. А, их можно возвращать? Отлично. Так, наверху есть какая-то баба. Мне это не нравится. Criminal dealings? Ha! Fallacy and misdirection from those afraid to let the market take its natural course. Давно в такие именно Телс не играл. Хотя Дизонор. Тут-то наверху. Мне бы снять верхний. Пойду сниму верхний. А, ее, кстати, можно так снять. Отлично. Я смерть с небес. На самом деле я их не боюсь. Там нужна отмычка, чтобы открыть, а они не умеют пользоваться. Единственное, кто меня волнует, это вон тот. Я, пожалуй, его сниму.
Вот таким образом. Так. А, там вообще никого наверху поблизости. А можно как-нибудь турель выключить? Мне еще 2 записки надо где-то отыскать. I know what you're here for. I ain't letting a good lead like you get away. У него тоже арбалет. А, надо было просто сразу туда. Этой. Там только один, там турелька. Остался только один. A bootless errand. A snipe hunt. All told, not profitable. Не знаю, зачем на эту отмычку тратить. Отмычка слишком ценный ресурс, чтобы тратить на такое. Газовые болты оснащены бомбой с газом при взрыве, которая оказывается рядом, враги теряются. Отличная примочка. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. That cat. If that's what they call a fella who's prosperous, determined, uncompromising, then fine. Shoot bits. Well... Здесь ничего нет. Успокойся, чел. Не, интересно. Никогда бы не подумала, что кому-то таки удастся приструнить этих выродков-мутантов. Тут Атлас постарался, ничего не скажешь. Когда Райан запер нас в этой дыре, я подумала, что все, крышка. Но он подарил нам надежду. Ну или то, что в восторге вместо нее. Если у человека ничего нет, то надежда для него самый ценный подарок или самый жестокий. Ну, с учетом того, что вы под тоннами воды. Да пройди. Да один хер тут никого нету, господи. А. I heard you back there.
I'll look everywhere. Обыскивай. How'd I get there? How can I keep it from happening to me? Come back! Не оборачивай. Не оборачивай. Better check. Better check. Спасибо, что не оборачивалась. Somebody there? I sure would love some. Не оборачивайся. Butterflies in your stomach? Come on. Все, минус еще. Так, остался только тот. Там, скорее всего... Я смогу идти... Как вообще туда попасть? А, да? Так? Все, отлично. Мне нужна... Так, болты с транквилизаторами, ладно, газовые, ладно. Все остальное, ладно, отмычки. Стоп, это все? Нет, не все. А, вот. Elizabeth, this poster. What's this all about? Cohen spent 2 months as his disciple, trying to get a line on his trafficking ring. Awful man. Why not just kill Comstock and be done with it? Comstock had to know why. He had to know that he deserved it. And did he? Did he deserve it? I suppose we all do. One way or another. Так, то есть я не могу наверх? Да? Да. Сука! Давай, снимайся. Так, ну в принципе все. Я тут все поделал. К сожалению, я не нашел этого сообщения. Это загрузка локации. Аж подвисло. Так. Это теперь последняя локация.
Ладно. Да? Техобслуживание. А я не отсюда ли пришел? На всякий. Нет. Значит, возможно, я все-таки соберу и расшифровочный. Did you come to Rapture because it's fashionable? Or did you intend to make something of yourself? If you don't keep ahead of the rest, you can be resigned to follow. Господи. Я думал, та локация будет конечная. Оказывается, тут еще есть подлокация. Нет. Criminal dealings? Fallacy and misdirection from those afraid to let the market take its natural course. Number of magnetic mines. They are very... There's no relationship like mother and son. Так, ну там закрыто. It's deeply intimate. Childstar. Childstar? I'm just a star. I made my quota. Well, all right. I mean, I was only off this much. Ладно. А кода я все равно не знаю. Я может. What you done to my friend here? What you do to my friend, you do to me! Иди сюда, посмотри, что я сделал с твоим. We're not finished! So I greased a few palms here and there, time to time. What of it? I've been told this town was friendly to free enterprise. Ну, как хочешь. You're not getting out of this deal that easy! Big comeback. Just need a new agent. You know anybody? Sounded awful irregular. I won't roll over for you! Come here, baby! За мной, что ли? Где? Я не понимаю. А, подо мной. Так, тут два под замком еще. Ты вообще слепой? I know right where you are. You go. Все, успокоились. I ain't got time for this.
What's next? Martial law? Ох, как же мне нравится. Так, ясно. Давай вот так. И никуда возвращаться. Music for the discerning here. Got something very special coming up next. Come on! This little lady. What are you running away for? Не люблю. Thousands by the maestro himself, Sander Cohen. When Sander finds a songbird, you know for sure she's gonna sing. Можно под пройти. От видимости удачи. А, вот, господи, ты где. Райан очень грамотно расставил. Не придерешься, но во всякой охранной системе есть лазейки, а то и две. Хотя если бы на меня принимали ставки в форте веселый, я бы на себе точно не поставил. Дернусь влево, когда надо будет вправо, и то от меня не останется ни кусочка, даже крабам нечем будет поживиться. Асел Кантоун. Может быть, все-таки... Господи. Я знаю пароль каким-то образом. Это не знаю. Или могу подобрать. Блин, не лень этим заниматься. Да ты все равно до меня не доберешься, господи. Вот там что-то есть. Come on! What are you running away for? Another one. Ну придется взламывать эту фигню. Ой, это та? Из второй части? Не, чертовы хулиганы. Опять по ночам лазают в ремонтный отсек и катаются на гидравлических лифтах. Похоже, любят приводить туда подружек. Не то чтобы я их сильно обвиняла, видит Бог, восторг не самое интересное место, особенно для подростков. Однако их гормональные бури обходятся нам слишком дорого. И вообще, это не парк развлечений. Центр управления я заперла. Код 7951. Вот, пожалуйста, и пароль. Так, 7, 9, 5, 1. Come here, baby. I ain't sore. Я ниоткуда не убегаю. Я просто сижу. Все отлично сложилось.
Не-не-не-не-не. Верните. Так, там осталась турель. Блин, мне все равно надо будет возвращаться во все эти локации, к сожалению. У меня сейчас нету Деда Мороза. Поэтому придется вернуться ко всем этим фигням. Так, я надеюсь на синюю фигню. Ну как бы вообще похер. Плохая вещица. Ай, больно. Да тут несколько турелей. Опа-на. Нахождение ученой иностранки неизвестно. Райан полагает, что она мертва, но мы думаем, она спряталась вместе с сестричками. Тененбаум, наверное. Возможности получить туз все меньше. А, туз это Тененбаум, что ли? Пытается. Как ты меня видишь? Уйди. Посмотрим, что там за запертой дверью. Если она, конечно, туда ведет, куда я думаю. Не, ну в принципе оно ведет туда, куда я думал. Так, здания, конечно, строятся под водой. А, над водой. Но мы опустим их на цепном кольце, утопленном в стальной каркас. Это тут, это закаленным, может быть, в сталь... укрепленном. Ну ладно. Так много стали, думаешь ты. Как мы скроем закупку такой большой партии от правительства? Вода создает подъемную силу. Мы окружим восторг не стальным, а алюминиевым каркасом. Возможно, правительственные шавки заподозрят, что я создаю авиацию. Но даже им в голову не придет, что я строю город. Особенно под водой. Никому не придет это в голову. Построить город. Так, получается, что... Получается, я все исследовал. Да нет меня, отстань. Кстати. Так, господи, да иди сюда. Нужен срочно Дед Мороз. Хотя буду ли я им пользоваться? Это под вопросом.
вообще меня больше интересует, почему я в этой локации не нашел того, чего искал. А искал я азбуку Морза. Вот это сообщение. Сверху нету. Тут сверху тоже нету. Да блин, тут же. Вот, скорее всего, в лифте руководить. Буду я взламывать. Тут тоже ни хрена нет. Нет, тут нету. Я уже везде тут прошел. Тогда идем к Конгу. Опять ждем загрузку. Блин, я сейчас 40 записываю, а будто бы всего лишь часик максимум. Обысканы, но тут остались доллары. Плохо обыскал, значит. Опа, на вентиляцию. Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. Ну, в отличие от Фонтейна. Дура, почему ты не встаешь? А, потому что тут нельзя встать. Ладно, я просто так пройду. В задницу иди. Что? I think we found our man. No sign of him now. Either he's dead or working for Ryan. Райна. Так, дробовик у меня. Columbia. He knew about Columbia. And Booker and me. The Sutro must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? И не в свои методы. Шонг!
Lutece device. That's how he must have reopened the tear. Я бы предпочел сюда забраться для начала. Так, ну какая-то фигня там. Вот здесь. Тут темно. О, а вот и Сушонг. Давно не слышал тебя. Примерно до второй части. Проблема. Большая папочка не формирует привязанность к мелкому отродью. А Финку удалось. Мерзкая птица привязалась к его подопытному. Как этот идиот. Финк сумел добиться успеха там, где Сушонг потерпел неудачу. Если бы Сушонг добил образец волос его подопытного, то смог бы определить расхождение генетического материала с маленькой сестричкой. Разгадка должна быть в ДНК. О, то есть сестрички прям младшие сестрички для Элизабет, получается, что ли, так? Почему тут них они? А это кто? Я и опомниться не успел, как Райан выгнал меня из моего собственного ресторана и поставил туда этого корейца. Хорошее было заведение, честное слово. Не нужно было никому рассказывать про тот свет и странные здания, плывущие в облаках. А главное, не нужно было говорить про ту девочку, которая там однажды появилась в старомодном синем платье. Сука. Да пофиг. Пусть лучше так. Да нет у меня Деда Мороза. Отстаньте от меня. Да и к тому же, даже если бы он у меня и был, я бы им не пользовался. Так, ну в принципе все, теперь можно исследовать. Там что там? Отмыть. Капец, они долго выходят. Ой, недолго, а быстро. The tear still leads back to Columbia. Plasmids, vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Lutesses before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Lutece particle. I use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stocked with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. Okay. Okay, there must be some information around here. Я даже знаю где. These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics for... It's code. A Visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C... You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Suchong needs to fix the machine. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heat sink. Oh, that's... Where in a department store are we gonna find... Keep your cool with Old Man Winter. That'll work. Time to find those parts.
And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here. Atlas, you there? I need a favor. A favor? I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some Old Man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, Old Man Winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after 5 minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Ладно. Penalty for vandalism of Suchong device is death. Even for pretty lady. I suppose you'd be Suchong. Save your ammunition, your device doesn't work. Device at work. Vandal sabotage. You are vandal. Actually, I intend to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Suchong to return to lab. You say you can fix? I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. 1216. Your birthday? Enough attack. Fix machine. Ладно. 1-2. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. А, какой там пароль был? Один, 9. Ах, какой? 1, 2, 2, 1. Ах! Тушенка! 1, 2, 1, 6. 1, 2, 1. 6. Во! Yes, sir. That's correct, sir. I'm representing Olympus Heights. Hope I do you all proud, gang. For the talent portion, I've chosen a song that's ever in my heart, suggested by my dear, sweet mother. Troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you... Как ты сюда забралась? Да все-таки можно это сделать. Так, один там, один там, один там, папка там. Сзади меня никого. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. I don't have time. That's incapable of greatness. Да, определенно этому. Did you ask to be brought into this world? If your parents expect anything from you, tell them to get it in writing. Пожалуйста, не иди в мою сторону. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Пожалуйста, не надо сюда идти, сука. Меня здесь нет. Меня здесь... Меня здесь нет. Нет у меня здесь, отъебись. Отстань, уходи. Уходи. У меня Ева на исходе. Отстань. Ух. Ходи. Ходи.
Сверху кто-то? Так я же там всех вроде. No, it's not the strongest that survive, but the fittest. Those most capable of change. A good start is thinking for you. Heard that? Clear as a bell. We're not finished! Yes, I'd love to have children. 3 at least. Of course, I need to find the right fellow first. Return to the fray. Only the weak fear. Christ, better prep for my next meeting. Well, he's gotta be handsome and smart and self-assured like Andrew Ryan. And good with his hands like Dr. Stein. What was that? Come here, Han. Остался тут. You're not getting out of this deal that easy. Давай, иди. Так, все, теперь я бегу отсюда. Так, меня сюда по-прежнему не Old пустят, Man да? Winter. That's how we'll cool Suchong's machine. Yeah? Atlas sent me here for some Old Man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? 'Cause you're the only one of us that don't smell like the reptile house at the zoo. Now be quick about it and just take the winner. Will. Хорошо, хорошо. Так, что тут полезного? О. Вентиляции точно что полезно. Да есть. Что это было? Оу. Так. Скажи Райну, что обстановка быстро накаляется. Проклятый лепрекон собирает себе личную армию. Если хочешь знать мое мнение, хоть ты и не хочешь, нужно отправить боевой отряд вниз на зачистку, пока эти ребятки не постучали в твою дверь. Но кто я такой, да? Просто какой-то тупой агент, которого послали сюда на разведку. Опа-на. А вот и последнее. Atlas, the heat is on. Ryan knows something's up and is sending men to investigate the department store. Suggest you lay in supplies at the Manta Ray Lounge and prepare for a siege. Looks like there's something in the Manta Ray Lounge worth investigating. Я знаю, что он. Just what we needed. Now we need to find a CO2 scrubber and a cathode tube. Ой. Так вот, Атлас попросил меня придумать, где мы нанесем удар, когда выберемся оттуда. Но, по-моему, важно не столько где, сколько когда. К примеру, 5 ноября. Вся элита будет отмечать годовщину основания восторга в форте Веселый. День Святого Валентина, в Аркадии будет битком народу. А если на Новый год, так тогда мы сможем ухлопать разом всех этих прыщей в Кашмире. Так, ну вроде бы все. Curious. Mode. Together, we'll remake the world!
Да меня нет тут. Stay! Show me! Немного неправильно я сделал, ну да ладно. Пошли в скат. Сильвер тут. Ты на пар. Куда? В паре должно быть что-то интересное. Интересно, что... Кроме нашествия мутантов. Ну... Может быть, я уже взял то, что... Чего такого не выделяется, кроме тех боеприпасов, турелей. Еще, конечно, магазинчики, вот такие ящички. There, that machine. It'll have the cathode too. Ни хрена себе у тебя руки. Got it. Now we just need to find a CO2 scrubber. There should be one in one of the bathyspheres. Ладно. Вроде ничего, ну ладно. Как полезно, что я сначала все зачистил и сейчас просто бегаю туда-сюда. There's bathyspheres, there's bound to be CO2 scrubbers. Why is that? If you don't remove the carbon dioxide from the air supply in a submersible, it'll suffocate. One thing I did like about Rapture, lots of new books to read. That will need a long-haul bathysphere, something where the CO2 buildup would limit the submersible period. Это которая за кодовым замком была, да? Вот она там должна быть. I've seen all this happen before. I've seen everything that will happen, and now I only see darkness. You sent yourself here for a reason. A debt. That's what you want to call it. This Atlas. I'm gonna have to kill him. Either that or he'll kill me. Ну, скажем так, арсенал у меня уже не маленький, поэтому можно и убить. I'm not you, Booker. Some war hero. I'm not even me anymore. No tears, no omniscience, or whatever you want to call it. Just a whole lot of book learning. And a handful of lockpicks. Да, пригоршня отмычек. 6 патронов дробовика, 12 револьвера. Ну, вот это скрытый. И микроволновик. Кто придумал это название микроволновик? Oh, the 52 Mako. Classic. But it's a death trap. 28 known fatalities related to its use. Carbon dioxide poisoning. And they're still on the market. Steeply discounted, though. The humpback whale. That thing is as old as the hills. Strictly bargain basement. You gotta wear an O2 tank and a mask. We won't find... There. The Stingray. Submersible time of 90 minutes. That's our girl. All the way up there. The grease monkeys had to get it up there somehow. Just gotta find the controls. You're only hiding.
Jesus! Who did this? Без понятия, ребят. Come here, hon. Got a sweet idea. We were just getting started. Won't steal my lead. She was just here. I just А это весело. Ребят, меня тут нет. Забывайте. You're not getting out of this deal that easy. Push me, I push right back! Huh? How are we supposed to have a face-to-face when you always disappear? Second rate! My gut tells me you're here. I always follow my gut. Let you in. Ну, не сказать, что... Ладно, тупой искусственный интеллект. Я так и скажу. И я тоже тупой из-за того, что думал, что тут никого нету. Так, теперь тут никого нету. Вроде бы никого. Можно идти. Так, я ж пароль узнавал, почему-то опять это... This is gonna be noisy. Canary in the coal mine. Somebody's lurking about. Давай одну. 4 из 4. И аптечку закуп. I ain't letting a good lead like you get. Там соль. Where'd you go last night? Где-то там. А ну-ка, отдавай. Got it. You think you can manage the repair? Sure. I've been fixing quantum field generators since kindergarten. Не могу сказать, что знаю, как устроен квантовый генератор и этот прибор, но не думаю, что похоже. Make yourself heard. If that's what they call a fellow who's... How can you rationalize cowering? Почему он тут, а я слышу это где-то тут? Well, well, what was that? Так, теперь иди сюда, я тебя вырублю. И я пойду дальше. Либо давай я просто ускорю и вот сделаю вот так. Спасибо. Ко мне все равно болт вернется. Вернется, да. Any progress, love? I must confess, I'm becoming a wee bit skeptical. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters, and some very slow ones. Какие натянутые отношения. Один угрожает другой, другая угрожает другому.
Что тут произошло? Hey, Junior! Come on in and watch this. All right. Pay attention. That's it. Look at what you done to him. Fair warning. I'm an eye for an eye type of fella. Ну блин, оно само напрашивалось. Пользование. We're not so entitled as we think. Curious. Most curious. Спускайся. Три на меня спускайся. Я сам к тебе сейчас подыму. Return to the fray. Meat puppets, Kara. All of them. I'm the listen. Somebody say my name. Says Ryan the lion. Why share anything with your neighbor except a fence? Think about it. What do they want? I think sure reached a pretty pass, Frank. Here. Won't steal my lead! I can do it too! Seen what you done to my friend here? Ты прям Дед What you Мороз. do to my friend, you do to me! Never respected me! Полезно, кстати. There are no excuses in Rapture. А он наверху. It's a superb life. If you never... And I may be a fool, but I'm not deaf. Don't leave me! Not again. First, the law against bribery. Again, I want some fella in my prison advising me what them. Привет. We Иди must сюда, он find идет. it, root it out. No handouts here. I hear you. I know you're there. Да ты не знаешь где. I ain't through with you yet. I know right where you are. Ты до меня не довел. I saw where you went. Push me, I'm heal. Вон. Give me the cold shoulder. Ну да, это было не очень. Согласен. Да, замолчи. Welcome to the circus. Тушонка.
Я к тебе. Пэдж. Now we won't immediately die of CO2 poisoning the moment we turn the thing on. Well, not the perfect phosphor frequency, but it'll do. Куда еще? Просто не... Я просто... Ой. I need to cool the transformer at the top of the device. В верхней части. В верхней части это где? I'll need to actually use Old Man Winter on the transformer. А, выстрелить? Okay, that should stop it from overheating. There, everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. Sesame. What did I tell you? Давай. Booker. Look. We're on the First Lady. Платишь. It can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particles seated at the top of the structure must be up that lift. Perfect. Seems like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Блин, почему я туда не могу пройти? А ведь туда можно пройти. Ладно. А всякий пожарный. Кто-то все-таки будет. Ладно, кого нет. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. А где она находится? Think that taking one of those spares would be what we need to move on forward. Ну да, Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. How do you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced-up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Nothing but trouble that way. Best to head straight back to Rapture. Я хочу вернуться. Открой эту дверь, пожалуйста. Я вижу там какую-то фигню. Открой! Сука! Откройте дверь! Ладно.
pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Power for device very expensive. Eat for that. Just tell me what you want. Such a want something simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Think has a secret life. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for suture. Then everybody friends. Where's his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Should have seen that one coming. Один фиг не дал. Все. Ясно. Vox Popula. Press to generate a bullet-snatching shield that places ammo into your gun. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably inside the factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Ну, в принципе, да. Поехали. Очень ненавязчиво нам маячат. I've taken your counsel, and you done me good service, but I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive, a girl. She must leave. A woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play? Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Ясно. Ее подговорили на это. Ну. Ой. Мне не очень хочется ее вырубать. Перемены. Вот что нужно людям. Но порой мне кажется, что я могу дать им только огонь и кровь. То, что они со мной сделали. Такое не забывается. Я была жертвой Колумбии. А виктимность порождает стыд. Ничто не разъедает душу сильнее, чем стыд. Я чувствую себя прогнившей насквозь. Что я могу предложить революции? Кроме этой своей внутренней. В общем, что для меня важнее? Люди, которых я хочу спасти, или те, кого я хочу зарезать во сне. Я не буду ее вырубать. Это же она. Да, это она. Как говорится, происходящее нельзя вмешиваться. Оу. Ясно. Так, Букер еще не пришел.
Identify yourself! Извиняй, а теперь отдавай дротик. Дротик где? Так. Придется покупать. Слава богу, день. Here I come! Так, собственно, куда мне идти? I'll hunt you down. Something's going on. Don't look at What's going on? Wasting my valuable time. Barely killed him, but all day. Peggy! We abide neither dilly-dalliers nor malingerers. Address your order properly, or find your contract terminated. Order signed. Bastards. Не, вот мне не показалось, got что... reassigned, all right. I'm sleeping in fixed. Еще от Дейзи. Да, скоро начнется война. В воздухе пахнет насилием, страхом, ненавистью. Каждый день гибнут люди. Сколько еще должны пострадать, прежде чем мы поднимемся на борьбу? Я знаю, насилие порождает насилие. Я сама видела, как это бывает. Разум ищет мирный вариант разрешения конфликта. Хочет найти общий язык с оппонентом, но как найти общий язык с человеком, который видел, как его ребенок кает кровью? Как ты откажешь ему в праве на месть? Я понимаю, какой огонь горит в душе. Слишком хорошо понимаю. И когда придет время, сумею ли я удержать его? Can't stop me this time. You can't stop me this time. Стоп. А это не... Так, давай узнаем, да? Ема. Это первая леди. Наше теперешнее бытие, точнее его отсутствие, вызывает у моего брата чувство неудовлетворенности. В нем сильное желание оставить... нет, это Лютес. В нем сильное желание оставить потомство, и оно не такое уж фантастическое. Вы могли бы снова воплотить в Колумбии, вернуться к старой жизни, создавать что-то новое, но в том мире мы умерли. Вернуться туда значит отказаться от части самих себя. Мы снова станем существами из плоти и крови, а тайны вселенной снова станут тайнами. Типа, если они вернутся... Если они вернутся, то... What's that thing you just picked up? My guess is that it has something to do with that giant clock out there. And that clock has something to do with opening the door to Fink's lab. Если они вернутся сюда, то их пропадет память. A giant clock. Я понял. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No. We've already found the clock key. We can manually wind it. Open whatever door we please. Sure
seems like a lot of work to lock down a few doors. Hell, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Ни хрена себе шум. Куда нам надо? Не сюда, значит, сюда. Оу. По-моему, на нее вино слишком сильно. Да и вообще алкоголь. Меч, ключ, он. Тут же, по идее, воспоминаний должно быть. Ладно. Ой, нет, нет. Ладно, раз уж начали, то досмотрим. As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. But for the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we are all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Людям всегда надо во что-то верить. Какое-то ограничение. Как раз таки религия является самым по моему мнению. Морские огурцы. Чёртовы морские огурцы. Этот азиат не смог придумать более неподходящего топлива для своих плазмидов. Если на небе есть бог, а пока что я вижу больше доказательств обратного, почему он не поместил Адам в желудок чайки или вороны? И эти подводные экспедиции съедают мою прибыль подчистую. Ну, у каждого свои проблемы. Idiot his lock of hair. То есть Сушонок не понимает то, что Элизабет и есть та, от которой он хочет взять локон, или что? Видимо, нет. Раз он отправил ее. Listen, I got you your guns. I'm here for my airship. But my Booker DeWitt died for the Vox Populi. You either an imposter or a ghost. My Booker DeWitt was a hero to the cause, a story to tell your children. You just constitute the narrative. Look, are you there? I miss you. You were the only one who ever... You were my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Как же долго.
Jesus, it's ripe in here. Say, somebody fetch me a millionaire to clean this mess up. Так, ну кроме Евы. Long live Daisy! Back for death! I can Кроме smell Евы ya. и аптечек я ничего не Feared of вижу me. такого. Where are you? Я там, где я уже не. Forget it. I quit. That's enough of that business. I'm done. Oh, escape, pig! Guess she ran off. Так, вон вентиляция. Там какая-то фигня, я так подозреваю. Still pretty hungry. Ладно. Somebody hiding! Don't think you can hide from me! Да. Нет. Пойду отсюда. Чем они убивают ученых? О. Who's there? Come back here! Gonna hunt you down! Here I come! Так. Говорю тебе, Уильям, дошло до того, что листы уже боятся кур. Чего? Лисы боятся кур, господи, листы. Если Финк хотел нанять громил, чтобы приглядывать за механиками, следовало выбирать людей посмелее. А теперь они попрятались от этих недоделанных жестянок в свою крошечную караулку. Если тебе понадобится попасть туда во время смены, код 2847. Раз, два, три. Там вентиляция.
Да, пленных не брать, я не беру. Я просто их вырубаю. Господи. Они... Ну да, они пришли. А, тут... Иди бы побыстрее ко мне, пожалуйста. Find her! Уже нашел. Молодец. Премию дадут, наверное. Someone's sneaking around. Gonna hunt you down. Таньте, я не хочу на вас тратить. Думаю, конечно, что полезное. Но там есть вентиляция. Выслеживай, сколько тебе влезет. Turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. Так, мне вообще куда? Хорошо, что вернулся. Да, я знаю, что кое-кому не нравится то, что мы делаем здесь. На мануфактуре Финка, да, кое-кто утверждает, что наши исследования якобы приносят вред и страдания. Но, друзья, позвольте задать простой вопрос. Неужели вы не сделаете все возможное, чтобы обеспечить тем, кого вы любите, здоровье и защиту? Я хочу, чтобы ваши дети были здоровы. Унция профилактики лучше фунта лекарств. Ну да. Давай я тебя. Потом ты. Hunt you down! You can't hide forever. What? Where did she go? Right!
butcher you! Who done this? Someone about? Вот не хотел их всех вырубать, но, видимо, придется. Don't think you can hide from me. Или нет? She long gone. Here I come! Видимо, нет. Вот хорошо. Look elsewhere. Can't stop me this time. Ай. Не Адама. Осталось только два. Something's going on! Come out, come out! Where are you going? Surrender! I'll find that piggy! I can smell ya. You're afeard of me. Ладно, потрачу. To arms! Cut knife right in you. Ладно, побегайте за мной. Gonna hunt you down. You can't hide forever, love. Kill your oppressor! Может быть, тут есть способ, как добраться? Long live Daisy! I'll hunt you down. Press You're gonna die. Down. О, вот как. I'll find that piggy. И ну тут пароль. You can't, love. Kill her! I'll kill you! Как я тебя не вырубил? I can Ладно. smell ya. You're afeard of me. I'll hunt ya down. Well, that's enough of that business. I'm done. I'll find. Я Just bide your time. знаю. Bide your time. Show yourself! Here I come. Kill her. I can smell ya. You're afeard of kill. Still breathing. Long live Daisy! Who did that? I heard you. I'll find that piggy. Так. Здесь 2847. I'll hunt ya down. Я знаю, что это возможно к другому, но может быть сюда подойдет. 2, 8, 4. Did you just up and vanish on me now? Да, именно я испарился. I can smell ya. You're У тебя afeard ни of хрена нету. Спасибо. Who done this? Someone about? Точно не я. Never stop fighting! I know you here. I know it. Не, ну как бы я все понимаю. Don't think you can hide.
Еще раз, 2, 8... 2, 8, 4, 7. Нет, это не... Ладно. Come out! I'll find her. Gunner! Let's not live! I know you here. I know it. Поворачивайся ко мне спиной. Let you die real slow. Единственный человек, которого я убил. That piggy! Still breathing. Who did this? Кто он? Я в него несколько дробей. Дробаша. Каким образом он будет дышать? Скажите, пожалуйста. Хотел по-тихому. По итогу всех вырубил. Опа-на. Ой, я забыл. Так. Комсок утверждает, что беспокоиться не о чем. Однако, по-моему, в Кингтоне уже запахло жареным. Так что я принял меры на случай, если грянет гром. В лице некой черной негритянки. Окей. И придется бежать отсюда. Я слышал кое-что полезное в комнате, которую называют тревожным уголком. Она рядом с постаментом моей статуи. Код 9371. Так. 9 3 1. Девять, 3. 8. Господи. Я идиот. Опа-на. А вот это вот я обожаю. Давление Евы. Так, теперь с тобой. А, 2, 8, 4, 7. Так. Это для более таких танков. То есть не для меня. По крайней мере, в данном случае. Who's there? To arms, brothers! To arms! I'll hunt you down. Вы можете быть свободными. You see where she went?
I find you? Oh well. Ящик? Ладно. Oh, escape, pig! Hunt you down! Let the others. Long live Daisy! There's no way out! Don't think you can hide from me! Ладно. Вы меня не найдете, я уже в неуязвимости. Вентиляция равно неуязвимость. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. Давай посмотрим. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. А ну-ка, давай. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Там будет. Это что? Конь? А, нет, собака. Может быть, ты Ладно. What's that? It's a skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and... Songbirds to little girls? Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. А сушёнок напротив. These Ладно. poor things. Fink couldn't get them to imprint, so I left them to die. Бедная пачка. Imprinting failed. That can't be right.
Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young, I always remember him just being there. It must be a prototype or something. Is it a human? Does it matter? Это так вы ему искусственное дыхание сделали? Дайте смотреть на это. Читаем. I tried hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Ну ладно, раз вы так хотите. Давай. Booker. The little girl in the film. It's me. My God. Oh, I remember. He'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting, me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Да. Спасибо. И вещи подопытно. Well, this must be the genetic sample Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Suchong mistake an ounce of empathy for a pound of science. Смотрите, как сейчас все будет. Я нажимаю на рычаг, срабатывает что-то типа сигнализации, и сюда приходит... Yeah. It's open. See if anything's worth reappropriating. Check for stragglers. Spread out. Чё, все сработало? Ну я тогда просто побегу. Невелика разница. Так. Мне пришло в голову, что это открытие, связанное с Соловьем, позволяет по-новому взглянуть на мое сотрудничество с доктором Азиатом. Что еще мне может дать это партнерство? Какие ответы, помимо тех, которые я сам могу получить? Потому что он предлагает мне лишь объекты, Короче, чему-то Финку нужен сочный кусок мяса. Я так понимаю, его корпорации. I can smell ya. You're a bearded. What you got there? Dunno. Just grabbing anything that looks halfway there. What's next?
Over here! Shake a leg! Since when? Oh, Lord have mercy. Used to do for the man. Now at least I do. Отстаньте. Опять аптечек. 12 отмычек. Болтов нормально. Хорошо. Я уже убежал. Так, пока мы тут всем этим занимались, что произошло у Букера и Элизабет? Я просто уже не помню основной сюжет. Daisy really even had a choice. What do you mean? Right about now, I'm planting a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. All these infinite universes. And yet we end up just going down the same paths. No, take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. And I sold Sally for what? Revenge? To prove a point? And yet, here you are, settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Rapture runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Тут же было два человечка. Я понял. Кстати, я вообще вспомнил эту локацию. Да-да. Здесь мы проходили. Вот, да-да-да, я помню. Кстати, они же должны быть там. Они должны быть. Pretty lady has the hair? Deal is deal. Bring it to Suchong. Ага, ща, подпрыгну. Я добыла частицу, с помощью которой можно было поднять универмаг, но пока не знала, где ее лучше разместить. А так Сушонгу просто скажи, куда, и все. Pretty lady put hair sample in tube. Then, business is finished. What's going on out there? Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Ладно. Suchong, we had a deal, now open. Do you know what they call someone who enters a man's home uninvited? A thief.
and I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Yi Shuchong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity, he'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are, but I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me, or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Now, traps. I can use the plasmids as traps and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker. I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, she would be littered with detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. Andrew Ryan has no time for rooms. Where are you? Where are you? Won't even see. Ran off? Now let's get off my nose. Son, I know you've done it. Life's too short for this. Been expecting you. Show yourself! Keep running. Time's up, you goddamn twist! Я могу его забить так? Нет, не могу. Trouble now! What was that? Do you know how much trouble you caused me?
one's down for the count. I beat your sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling. It would just tear right through it. Every building in Rapture was submerged into the ocean on the Lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all. But if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Get back here! There's the girl. Вот он. Ну ладно. Time to pay the piper, sweetheart. Я просто пробегу. Squad. Wait in, boys. Точно. Да. Подожди, мне точно сюда? Да. Дверь открыта. Или не сюда? Значит, мне не сюда все-таки. Куда тогда? Отсюда я пришел. Да, отсюда я пришел. Да, что ли? Не сюда. Не сюда. Я не помню. Точно не сюда. Блин, я помню, я где-то видел эту фигню. Get back here. Так, ладно. Я куда? Whatever you're here for, sister. You won't get anywhere hiding. About goddamn time you show. То есть все-таки здесь. Ну ладно. Who's there? Nothing personal. That's something funny. Вот, точно. Elizabeth, you know Atlas is going to... I know. And I'm ready. Are you sure? I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity.
I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you? My best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism sends you to your doom. А, ты видишь, у меня It's like дробовик. Да, watching тут мало Isaac патронов, Newton но у меня die еще и... in a house fire. A vain attempt to save his cat. Так, погоди. Давай я всё перезарю. Я даже не использовал. Да я просто газовым арбалетом его. There. All the load-bearing columns come into this room and they meet there. Now just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. А где, собственно, он сам? There's no plan B. Might as well just get it over with. Что мне сделать-то? Кто-нибудь вы? А. Она выдержит? Here goes nothing. Обернись. It's working. Atlas, you feel that? You have your prison break. Now bring me the girl. Did your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign men? Just give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. Господи, об этом разговаривали все на протяжении последнего часа. She's well sedated. So, it's begun. The Kashmir's all blown to hell. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows. But no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the claw form wears off. Don't see her as too tough a nut. Плохо думаешь. Where's the ace in the hole? What? What? Where's the ace in the hole? Покажись. I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. Sodium thiopental. Are you familiar? No. Truth serum. Unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even know what an euthanized. ace in the hole is. Ah! I am still playing with the dosage. This world values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. We're all playing
Folks say it's only a matter of time until Atlas's entire mob comes out waving the white flag. 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring a million monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Su Chong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know. As I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your Now, time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick Как же это мерзко. across your eyeball. Still now. And resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 of an inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule. Where's me ace in the hole? I don't know. You know Right. what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Ah! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little one, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her It's a simple matter. All I need to is insert this pick into your eye. Please, I don't know and give anything. it a few taps with me hammer. I don't know anything. Better to show by example. Please, please don't. I don't know anything. I don't know. Please. Shh, it's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors. The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing.
Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! No, please. Please just don't leave me here! Booker! Suchong's clinic. It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace, I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. Мерзко, сука. One of the lads will show you how to get inside. Come out. Shake a leg now. The Lord hates a Я уже даже играть не хочу. Все. После этого... Ой. Все. И так 3,5 часа играю. Потом будет окончательный вот 8-й. Вот 8. Я думал, будет 7-й конец. Я не думал, что этот эпизод такой длинный. Я судил по первому. За 2 часа всего лишь прошел. Этот уже 3:30 идет. И еще несколько локаций наверняка. Так что я все, я пойду отдыхать. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока.